감사합니다. Thank you. 참 우리 성가대원들도 감사하지요. The choir members should be thankful. 왜냐면은 왜 Why? 감사하냐면 일주일 내 오늘 부를 곡 생각하고 하죠. For an entire week, they 다른 think of what 생각할 시간이 없어요. song they're going to sing because they have no other things to think about. That's why they should be thankful. Other people, they think about nonsense things. 여러분들은 그걸 일주일 내 할 거야 아마 틀림없이. You guys think about what you need to sing. I heard it from someone else. 시간도 없고. So you don't have any time to talk about other people or talk about things of the world. I'm not thankful. You guys should be thankful. 그 하나 붙잡으시라 그 말이야. 24시간. So it means hold on to one thing. You have 24 hours. So hold on to something. 그게 없어서 그런 거예요. 다른 소리 하지 마. So don't say anything else. 인정을 해야 돼, 인정. You must acknowledge this. 내가 24할 게 없어서 Because they don't have something to hold on for 24 hours. They hold on to other things and they talk about nonsense. 자, 신앙 고백합시다. Let's make a confession of faith. Jesus Christ, the Son of the living God. 나는 복음으로 세상을 살릴 전도자입니다. I'm an evangelist that will save the world with the gospel. 아멘. Amen. 마태복음 17장입니다. Matthew 17, 17장 14절에서 verse 14 to 20. 한 절씩 교독하겠습니다. 그들이 When they came up to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they cannot heal him. You unbelieving and perverse generation, Jesus replied, how shall I stay with you? How shall I put up with you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked the demon and it came out of the boy, and he was healed at that moment. Then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? He replied, because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. The reality of faith is today's sermon title. This is a person that I've had been friends with since I was in my teens. I met and I told him, believe in God, believe in Jesus. And he said, we'll go to church too. Because his wife is an encourager, and his daughter only knows going to church and home and to work. And he said, I will go to church as well. That means it's not his time schedule yet. When you look at someone who is prepared, then it's not his time schedule. When he says, I will go to church as well. Why do you need to believe in Jesus? You must ask that question. That's the person who's prepared. That's the person that has this time schedule that's come to them. Why must they believe in Jesus? As they go to church, and if you haven't asked this question at least once, rather than believing Jesus, the reason for going to church, that means you have other motives for going to church. Because you could have other motives to go to church, then you don't have no reason to ask why you must believe in Jesus. So there are some people that for 2 to 3 weeks they will come to church. They might have an excuse. Yeah, it's the corona. And there are some people that haven't come for a year. And some people that come 1 week and that could skip 2 weeks and then they come. There are some people like this. So I must meet with them personally and ask them why they don't come to church. And I made a decision in my mind. I must meet with them. It's my thoughts. But these people,
without a doubt, they go to this church and that church, 설교 들을 겁니다. and they hear other churches' 많은 sermons. 교회 설교를 듣는 분들이 틀림없어요. So undoubtedly, these people have listened to a lot of messages to other churches, and they compare. 어쩔 때는 이 교회가 맞는 것 같고 Oh, sometimes I think this church is right and this church is wrong. 틀리다 싶어서 저 교회 갔는데 또 안 And if they think that this church is wrong, then they go to another church and that church is wrong. So they come here. 질문해 보려고 그래요. 내가 그분들 So I wanted a question. 질문해 보려 무슨 질문이냐면은 And what question is 왜 that? 교회 다니십니까? Why do you go to church? 질문하려고요. 왜 교회 다니십니까? 왜 예수 믿어야 되죠? Why must you believe in Jesus? 네? 예수 믿어야 돼요. 그러니까 왜 믿어야 되냐 말이에요. Why do you need to believe? 예수가 그리스도이기 때문에. Because Jesus is the Christ. 그런데 그러니까 그리스도 예수 그 예수 그리스도를 왜 믿어야 되냐? So then why must you believe in this Jesus Christ? 먼저 여러분 우리가 예수가 그리스도라는 증거부터 찾아봐야 되겠죠. Firstly, you must find the evidence that Jesus is the Christ. Genesis 3:15, the offspring of woman will crush the serpent's head. 메시아 그리스도 우리 구원자를 보내겠다는 거예요. God promised that He will send the Messiah, 히브리어가 and then the Messiah in Hebrew, 말인데 헬라어. in Christ, it's in Greek, and in our words, it's the Savior. So God will send the Savior. So the Messiah will come, and that Christ is one characteristic. There's a lot of characteristics, but one absolute characteristic is that He will be the offspring of woman. So everyone here, they don't have the condition of being the offspring of. They don't have the condition of being the Savior because we were all offspring of woman. 무슨 씨냐라고 물어보잖아요. 누구 씨냐 이러면서. So the adults will ask, who did you come from? So the Messiah, the Savior, it's not the offspring of man, but or offspring of woman, but the offspring of man. 예표들을 보여준 거예요. 홍수 재앙으로 Through the flooding, whoever went into the ark, they lived. Through the ark, they explained the Christ who will come. So if you go into the ark, then you will live. And in the ark, the dirty and clean beasts went into the ark. The standard is not if you're clean or not, but the standard is if you're in or out of the ark. If you go in the ark, then you all live. In the Passover, if you catch the lamb and you paint the blood on the door, only the houses that had the blood passed over. So death came to all the people who didn't have their doors painted. So it's the Passover. Oh, the Passover, the people who painted the blood. So that signifies the blood of Christ. And the Ark of the Covenant, and it's a foreshadowing of the Christ that has come, and that Christ has come. And it says, Peter confesses Jesus is the Christ, the Son of the living God. So you are the Messiah, Christ that has been promised. You are the Christ, the offspring of women. You are the one who signified the ark and the blood. 고린도전서 15장 3절 4절에 1 Corinthians 3, 4, and 5. 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 According to the Bible, He died on the cross and resurrected in 4 days. 로마서 4장 25절에는 Romans 4:25. 우리의 범죄한 것 때문에 내어줌이 되고 우리를 의롭다 하게 하여 다시 살아나셨느니라. 로마서 1장 3절 4절 보니까 in order to call us 육신으로 righteous. 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. 그러니까 유대 땅 베들레헴에
in Bethlehem, 육신을 입고 오셔야 되잖아요. 그래서 God has to come wearing the physical body. 누구 가문을 통해서 오신 거냐면은 So to who 저 아브라함과 family line did 다윗의 they come? 가문, It's 유대 땅 Abraham, 베들레헴, David's family 마리아와 line. 요셉 그 So 집을 통해서 오신 거예요. Maria and Joseph's household, he came through that line. 예수가 그리스도다. And that Jesus is the 확인이 Christ. 됐거든요. 자, 확인이 됐으니까 So it's now 그런데 confirmed. 왜 그리스도이신 예수를 믿어야 하는가? So then why must you believe that Jesus 그 첫째가 was the Christ? And the first reason is 사람이라면은 if it's man, 누구를 막론하고 하나님 만나야 돼요. you must meet, 그래서 그 그리스도가 하나님 You must 만나는 meet God. 길이기 때문에 and because Christ is the way to meet God, you must meet 그게 참 Jesus. 물고기는 물에서 So the fish must live in the water, 뿌리를 내리고 and the tree 저 live in the ground, 산에서 and the 인간은 birds in the sky. 하나님의 형상대로 지음 받았기 때문에 Because man has been 출생했으면 made in 누구를 God's 막론하고 image. 하나님 만나야 돼요. If you're a man, then you must meet God. You don't need. 사람으로 출생했으면 누구든지 If you're born 하나님 만나야 a person, then you must 그런데 meet God. 이 그리스도 이 말이 무슨 말이냐? 하나님 만나는 길. And Christ is the way to 예수님이 meet 우리를 God. 하나님께로 인도하는 안내자란 말이 아니에요. 예수가 곧 하나님이라는 Jesus isn't the way. Is 하나님을 a 만나려면 person 하나님 who 만나야 돼요. guides you to meet God, but 그렇죠? Jesus 하나님 is God. 만나려면 하나님을 만나야 In order 돼요. to meet God, then you must meet God. 만나가지고는 안 돼요. You 구약의 can't meet 선지자들이 a 왔다 guide 갔다 그 to meet 선지자들은 God. 하나님이 아니에요. 예수가 그리스도다 그 말은 Jesus is the 곧 Christ. What that 하나님이라는 means 거예요. 그래서 is that 예수 He is 믿으면 하나님 God, 만나야 되니까. because you must meet God. 왜 예수 믿어야 됩니까? Why must you believe in Jesus? 제 사함을 받는 유일한 길이에요. It's the only way 로마서 to 3장 receive 23절에 forgiveness of 모든 sins. 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 For all have sinned 영광에 and all 이루지 못하더니 fallen short of 죄의 the glory 삭은 of God. 사망이다. 그런데 하나님께서 그리스도를 보내신 겁니다. So God sent Christ. 말하자면은 하나님이 인간의 육체를 입고 직접 오신 거예요. So God, He 오셔서 wore a 우리의 body and 대속해서 came to us directly in 우리의 order, 죄를 속량했단 말이에요. and He took upon our sins. 죄에 대한 보응, 죄값을 대신 담당했다. 그래서 마가복음 10장 45절에 인자가 온 것은 Mark 섬김받으러 온 10:45. 것이 아니요 오히려 섬기려 하고 많은 사람을 위한 대속 제물로 죽기 위해서 왔다. He didn't come to serve, but to serve. 왜 예수 믿어야 되냐? 왜 Why must you 그리스도이신 believe in 예수를 믿어야 Jesus? 하는가? Why must you believe in Jesus that is the 사단의 Christ? 권세를 멸하고 이기는 He has 길이기 destroyed 때문에. Satan and the way to 에베소 overcome 2장 Satan. 1절 3절 보니까는 죄와 허물로 죽었다. 죄의 권세 We were sit 누가 dead 잡고 in our 있죠? sins and 사단이. transgressions. 세상 And who 풍속 held on to 누가 this? 잡고 있죠? It's 세상인 그 Satan. 마귀가. 공중 것에 누가 잡고 있죠? So who has the command of 에베소 the 2장 air? 2절에 공중 권세 잡은 자를 따랐으니 이 사단이요. 그래서 It's Satan. 예수님께서 사단을 멸하고 So 사단을 Jesus 이기는 had 유일한 분. overcome Satan, and 그래서 is the 우리는 only 이 unique way to overcome 그리스도이신 Satan. 예수를 So 믿어요. that's why we must believe Jesus who 그래서 is 성경 Christ. 요한복음 10장 10절에 John 10:10. 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하되 더 풍성히 얻게 하려 함이라. 요한일서 The thief 3장 comes only to 8절에 steal, kill, 하나님의 and 아들이 destroy. I've 나타나신 come 것은 that they may have life and 마귀의 have 일을 멸하려 하심이라. it to the full. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 우리가 그 안에서 구속 곧 제사함을 얻었느니라. We receive forgiveness 이 in Christ. 그리스도이신 예수를 So Jesus who is a Christ, when you believe and you 믿으면 accept, 구원받아요. you will receive 하나님이 salvation. 세상을 이처럼 사랑하사 For 독생자를 God so loved the 주셨으니 world, 이는 He sent His 죄를 one and only 믿는 자마다 Son. 멸망하지 Whoever believes 않고 in Him will not 영생 perish, 얻게 but 하려 have eternal 함이니라. life. 그 그리스도이신 예수님을 And 믿는 Jesus who is the 순간입니다. Christ, the 영접하는 moment 자 you 곧 그 believe, 이름을 믿는 yet to 자 those who believe Him, 하나님의 to those who 자녀. believe in His name, He 예수님이 became, 직접 말씀했어요. He gave the right to become 나를 children of 믿고 God. 나 보내신 자를 믿는 자는 Jesus said 심판에 this, 이르지 아니하나니 whoever believes 사망에서 in me will 생명으로 not be judged 옮겨지리라. and will cross over from death to 이제 life. 우리 신분이 바뀌어 버려요. Our identity is 고린도후서 5장 now changed. 17절에 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 Whoever is in 피조물 Christ is a new creation. The old is gone, old is past, and the new has come. 갈라디아장 20절에 이제부터 내가 산 것이 아니라 내 안에 So it's 누가 not me who lives, but 그리스도께서 it's 사시는 Christ who 것이다. lives in me. 이제 우리가 이 땅에 살면서 So as we 우리의 live 삶의 목적도 on 바뀌어요. this earth,
our 나를 따라오거라 lives, 내가 너희로 our 사람 motives, 닦는 our, 어부 되게 our 하리라. goal will be different. 우리가 직업은 각자 다를 수 We all 있어요. have our individual 근데 우리의 jobs, 삶의 목적은 but 하나밖에 our 없어요. goal of our 예수님께서 life is 나를 only one 따라오너라 thing. 내가 너희로 Jesus said to 사람 follow me, 닦는 and I'll 어부 make 되게 you 하리라. fishers of men. 저 바울을 담에색에서 부르면서 이 So 사람은 내 Paul 이름을 was called, 이방과 이스라엘과 임금들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다. you are my 예수님이 chosen 죽고 instrument 부활하셔가지고 to give my 하늘과 word 땅의 to 모든 the 권세를 kings. 내게 주셨으니 가서 모든 족속으로 제자 삼아라. I've been given all the authority. 세상 So he said, 끝날까지 너희와 항상 make 함께 disciples of 있겠다. all nations, and I will be with you till the end. 자, 여러분 오늘 우리가 읽은 말씀은요. So the scripture that we read today, 예수님께서 이제 뭐하러 가시겠습니까? Jesus, what was he 당신이 doing? 그리스도인 것을 증거하려고 In order to reveal that he is the Christ, he went to this neighborhood and that neighborhood. 이때에 And at that time, verse 14, when they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son. He said that he had seizures and is suffering greatly. He falls into fire or into water. I brought him to your disciples, but they cannot heal him. You unbelieving and perverse generation, Jesus replied, How long shall I have to stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. 말하자면은 간질을 앓고 있는 자기 아들을 이제 예수 제자들에게 데리고 온 거예요. So the disciples, they brought a people who was brought a son who was diseased, and the disciples they were asked to heal this boy, but they couldn't heal him. They brought to Jesus. It says, "You unbelieving, perverse generation, how long shall I stay with you? 그러면서 얼마나 How long should I put up with you? 너희에게 참으리요 그를 이리로 데리고 오라. Bring the boy here to me." 여기서 믿음이 없고 패역한 세대 그 말은 So when it says you unbelieving and perverse generation, is what this means is they have faith. 이 아이의 부모는 믿음이 있습니다. 근데 믿음이 This 있는데 parent 믿음이 있어요. of this son, they have faith, but what kind of faith is another faith. 고치겠다는 믿음은 있어요. It's the faith that, yes, Jesus can heal their son. 제자들도 믿음이 없는 게 The disciples, it's not that they didn't have faith. What kind of faith did they have? 능력이 나타날 것이라는 믿음이 있는 거예요. They believed that power will be, works will be shown. But why did Jesus say, you unbelieving and perverse generation? 기다려야 되겠냐 그 말이에요. How long should I put up with you? And what does this faith mean? 그리스도인 것을 안 믿냐 그 말이잖아요. Why do you not believe that I am the Christ? 오늘 여러분 아이고 지난주 또 그 얘기 안 해. 그래 그 So last week he said the same thing. Yes, it's the same thing. It's the same content. 오늘 이 부모도 믿음이 있었다니까. So these parents, they have faith. In front of problems, they have the faith that their problem will resolve. 믿음이 없고 패역한 세대요. So why did Jesus said, you unbelieving, perverse generation to the people that had faith? He said, how long do I have to hold up with you? 제자들도 여러분 믿음이 없는 게 아닙니다. So the disciples, they didn't have, it's not that they didn't have faith. It's because they 도전했을 거 아닙니까? had faith that they were trying to heal the sick boy. And Jesus was saying the same thing. You unbelieving and perverse generation, how long should I stay with you? How long should I put up with you? 그래서 모든 다른 믿음은 다 내버리세요. So get rid of all the other faiths. 예수가 그리스도 되심을 체험하고 So experience that Jesus is the Christ and have the faith that Jesus is the Christ. 자, 그래서 이제 이게 뭐죠? 제자 이제 그 아이를 데려와서 예수님이 쫓아내렸잖아요. 18절에. So Jesus, he rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed at that moment. 이 말이 무슨 말입니까? So what does this mean? 예수님께서 그 아이의 간질을 고쳐주면서 귀신이 So Jesus healed this boy, and the demon fled. What does this mean? Is that, see, I'm the Christ. 그 얘기입니다. That is what it means. 이제 믿어 내가 그리스도인. I am the Christ, so now believe in me. 구원 받으셨습니까? Did you receive salvation? 그 그리스도를 믿어. Jesus is the Christ, and because Jesus is the Christ, you have received the salvation. What more are you expecting to experience? You're trying to experience things. 체험을 했잖아요.
You experience that Jesus is the Christ. When you believe that Jesus is the Christ, then you have received salvation. There's no other experience that you must experience. So Jesus healed this boy, and he said, "Look, I'm the Christ." So don't have the faith that I'll heal people, but believe that I am the Christ. 그리스도이심을 믿는 여러분 되시기를. I pray that you guys will be able to believe in Jesus. 어느 목사님이 설교 중에 So this one pastor during the sermon, he said this: 예수님은 이 땅에 오셔가지고 Jesus came to this land, 기적을 일으키신 적이 없다. and he didn't. There wasn't one thing that he did. There was no demon or no healing. What are you talking about? He healed people and chased out demons, but that's not it. It's not that he chased out demons or healed people, but he revealed that Jesus is the Christ. That's true. If that's not the case, when we say we believe in Jesus, it says you will do greater things. So last week, during the sermon, I said, you guys are making rash and interpretations. It's because not everyone will believe, so it's only a small amount of people that will believe. So the answer that you guys were waiting for is Christ. So it's a limited interpretation because other people may not believe it. So Jesus healed this boy in verse 19. So people ask, then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? In verse 20 it says, he replied, because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. So if you have faith as small as a mustard seed, so you must concentrate. So there are people who will listen to this message 2 or 3 times. It's not you though, but the people who will hear this message only once. You must concentrate. Don't blink your eyes. If you have faith as small as a mustard seed, it's not that there's faith like a mustard seed or a pumpkin seed. Faith is faith. There's no big or small faith. There's no depth or width to faith. Faith is faith, and if you don't believe, then you don't believe. If you believe that Jesus is Christ and believe in God, Christ is God, and God is Christ. So then what faith is big or small? It's whether you believe or not believe. Do you understand? So if you believe, we're not talking about the mustard seed here. It's if you believe. If you have faith, then you believe in everything. If you don't believe, then you don't believe. So your faith being big or small, that's not it. So he's taking an analogy of a mustard seed in order to explain the life that he's given to us. He gave the example of the mustard seed. If you have faith as small as a mustard seed, if you say that, you can say this to the mountain, move from here to there, and you'll move. Nothing will be impossible for you. So having the faith in God and the faith of the working of the Holy Spirit. 히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라. 자, 내가 하나님을 믿는다고 할 때 when you say that you believe in God, 믿음이 주가 아니에요. the faith that I have is not the main. 아시겠죠? 우리의 믿음은 내가 아니라니까. 내가 믿는다 할 때 그 믿음의 실상이 하나님이에요. But it's God who is the background of faith. 그러니까
너희 믿음이 겨자씨 하나일 만큼만 있으면 So if you have the faith of small mustard seed, if you really believe in God, the mountain is not 내 a 믿음이 problem. 주가 돼 있기 때문에 산 같은 문제가 문제인 것이지 믿음은 실상입니다. 내가 하나님 믿는다면 내 믿음이 곧 하나님입니다. So if you believe, then your faith is God. 믿는다면 내 믿음 자체가 If you confess that Jesus is Christ, then your faith is Jesus Christ. So the small faith. 그래서 예수님께서 가이사랴 빌립보 제자들에게 사람들이 나를 누구라고 하면 너희는 나를 누구라 하느냐? So Jesus asked, "Who do you say that I am?" And Peter said, "Jesus, you're the Christ, the Son of the living God." When he confessed this, he said, "Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys to heaven. Whatever you lose on earth will be loose in heaven. Whatever you lose on earth will be loose in heaven." So we heard this message many times. 아니잖아요. 그래서 저와 여러분이 믿는 그 믿음 자체가 실상이라니까. So our faith 풀린다, is, 풀린다, 해결됐다, 안 해결됐다 그 말이 아니요. it's not about resolving this or that, 실상으로 와 있는 거예요. but a reality, 된다, 안 된다 이미 그 whether it's going to be resolved or not. 실상이 나여 나 아닙니다. So our reality is, 곧 실상이. our faith is reality. 좀 더 쉬운 얘기를 하면은 In order to say it a little bit easier, 돈을 빌리러 간다. 돈을 빌리러. so let's say you want to go borrow money. 빌리러 간 내가 실상이 아닙니다, 여러분. So 돈 가지고 money, 빌리러 me 간 실상이지. who's going to go borrow the money is not reality, but the people who is going to lend the money is the reality. 실상이 아니라니까. 믿는 내 It's not me who have believe 그분이 실상. that it's the reality, but this the person that I believe in is the reality. 그래서 그 믿음이 겨자씨만큼만 있어도 So if you have the faith of a mustard seed, 저기로 옮기라 해도 옮길 것이고 you could say this mountain move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. 내 믿음이 아닙니다. So it's not my faith. 그 믿음은 It's 실상. when I believe the reality 정말 하나님 믿으면 돼요. that is the faith. Is 정말로 it's, 예수가 all you need to do is believe in God. All you need to do is believe that Jesus is Christ. 자, 그러면 오늘 이 말씀을 가지고 So holding on to this scripture, 믿음의 first thing, 점검입니다. it's the 믿음을 한번 점검해 봐야 돼요. 내가 믿는 check 믿음이 on 진짜 our 성령이 faith. 원하는 하나님이 원하는 그 믿음 맞는지 믿음에 대한 in order to check up on whether it's the faith that God wants us to have. Firstly, 그 문제가 아니라는 믿음입니다. it's that problem that we have. It's not a problem. We must have that faith. 지금 우리가 문제로 생각이 있잖아요. So the things that we 그게 think are a problem, 문제가 아니라는 믿음이 있어야 돼. we must have the faith that that problem is not a problem. 아, 이게 문제가 아니구나. You must conclude that, oh, this is not a problem. What is the problem? 하나님을 안 믿는 것이 문제구나. Not believing God is the problem. 그게 이해돼야 된다니까 지금요. So you must understand this. 그 문제가 아니라는 믿음이 있어야 돼요. 아, So you must have the faith that the problem is not a problem. The problem is that you don't believe in God. 예수가 그리스도라는 것을 안 믿는 것이 문제지. 지금 내가 생각하는 그 문제가 Not 문제가 believing that Jesus is Christ is not 이해가 돼야 된다니까요. 성령의 역사를 is the 안 믿는 problem. 것이 문제예요. 홍해가 문제 아닙니다, 여러분. The Red Sea is not the 길이 문제가 problem. 아닙니다. The wilderness is not the problem. 새 절기 비밀, 유월절, 오순절, 수장절의 그 비밀을 안 믿는 것이 문제이지. 홍해가 문제가 아니라니까. 그래서 모세는 The Red Sea is not the problem. So Moses, he understood this. In front of the Red Sea, he said, "Stay still," 안절부절하고 뭐 호들갑을 떠니까요. 이제 죽었다 막 가자. because the Israelites were worrying. He said, "Be still." 여호와께서 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 오늘 너희가 본 애국 군대를 영원히 보지 못하게 될 것이다. 그러니까 여러분 지금 우리 믿음 한번 점검해봐야 됩니다. So you must check up on your faith. 문제라잖아요. So the things that we see in our eyes, with our eyes, is a problem. That's the problem. But the problem is that we don't believe in God. 사실을 안 믿는 것이 문제구나. 지금 Not believing that Jesus is Christ is the problem.
Unvisible to our eyes, the Holy Spirit is working. 볼 수도 없어요. 그러나 시 공간을 초월하기 때문에 보호자의 축복이 지금 예배하는 이곳에 와 있어요. Because God transcends time and space, God is standing here at this moment while we're worshiping. 우리의 구원받은 자에게 역사하는 성령의 역사, 우리의 배경, 보호자의 축복, 이걸 믿으세요. So you must believe in the background of heaven. 또 점검해봐야 되겠습니까? So how must you check up on your faith? 절대 불가능성에 대한 이해와 믿음입니다. It's the understanding and faith that things cannot be done with our own strength. 16절 그들이 무리에게 이르며 한 사람이 예수께 와서 꿇어 엎드려 이르되 주여 내 아들은 14:16. 그가 간질로 심히 고생하여 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라 내가 주의 제자들이 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다. 부모도 해결 못해 제자들 The problems, the parents could not solve the problem, and disciples could not solve the problems. The problem of mankind, nobody can resolve it. 그러니까 정치인들이 나와서 오만 공약은 다 없습니다만은 Politicians, they may 문제, 자살, try to fix a lot of problems, but mental problems, suicide, and addiction, there's nobody who says, I will resolve this. They all talk about physical things. I'll lay a road. 그런 거 아닙니까? 다 길 내줄게 뭐 이런 거. They all say, I'll lay a road, but that's not it. 터지게 싸워가지고 They 대통령 됐습니다만 fight and they become president. I said, 솔직하게 얘기해서 they become president, 세상 종도 타는 자리에 들어간 거예요. but they're in a spot where they're being slaves to Satan and the world. They're in the spot where they're blocking the gospel. 절대 So you must- 불가능성에 대한 이해와 믿음. 여러분이 어떤 믿음 가져야 되는지 아십니까? 안 돼. So what kind of faith do you have? It's nobody that can do it. 인간은 영적인 존재. 그 영적인 So man is spiritual beings, 그 영적 문제는 부모도 제자들도 해결 못. and the spiritual problems, 거기에 대한 이해가 nobody can resolve it. Only when you have this faith can you resolve this. 그리야 내가 하나님 말씀을 읽고 그 말씀을 믿고 하는 거잖아요. 세 번째가 뭐지요? And thirdly, what is it? 가능성에 대한 이해와 믿음이 있어야 됩니다. Absolute possibility is what you must believe in. 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라. Jesus rebuked the demon and it came out of the boy and he was healed at that moment. Only Christ can do it. Only Christ is the answer and Christ is the answer. So you must have this faith. 믿음을 한번 점검해 보시기 바랍니다. You must analyze your faith. Oh, this is not the problem. Well, what's the problem? Not believing in God. 아니 목사님 이런 상황인데도 하나님만 믿으면 그럼 그게 문제가 안 됩니까? 문제 안 돼요. 안 믿어서 그렇지. 답이 없어요. 그럼 어쩔 거예요? There's no other answer. Are you going to die or live? 갈라산 것보다는 하나님 믿는 게 Are you going to stand apart? But rather than standing apart, then it's better to just believe that believe in God. So those who stood apart, then whatever, we can't do anything about it. But God, He's planned another answer for that. But not believing in God is a problem. Not believing in the Holy Spirit is a problem. So the parents, they cannot resolve because mankind's problem is a spiritual thing. So only Christ can resolve this. So you must 실상적 믿음입니다. 실상을 믿는 믿음. so it's the faith to believe in the reality. 실상을 믿어야지 허상을 믿으면 되겠습니까? So you must believe in the reality and not false realities. 실상에 대한 믿음이 하나님을 But the 믿는 겁니다. reality, the faith in this reality is believing in God. 그 하나님을 믿어야 돼요. 그 하나님이 So you must believe in this God because God is this reality. To what extent must you believe in? The Lord is my shepherd and I shall not be in want. 여호와가 나의 하나님이기 때문에 나는 부족함이 없다. The Lord is my God and I am not lacking anything. That's what you must 내가 believe. 부족함이 없기 때문에 Because I don't have any lackings, God is my God. It's not what it is. Because God is my God, I am not lacking. 내게 필요한가? 내가 원하는 것을 내가 가졌기 때문에 나는 부족함이 없다가 아니에요. It's not because I have the things that I need that I'm not lacking, but because 믿음의 the Lord is with me that I'm not lacking anything.
뭘 믿으면 되겠습니까? 예수가 그리스도라는 것을 정말로 믿으세요. So you must really believe that Jesus is the Christ. 저 갈보리산 십자가에서 몸 찢어 피 흘려 죽으시고 운명하시기 직전에 남긴 말입니다. 내가 다 끝냈다 그랬어요. So Jesus, before he died, he said, I have finished everything. I have fulfilled everything. 14절에 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량했으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 했습니다. 우리가 당할 저주. So the curses that we were going to receive, 당해야 될 것인데 누가 so we're supposed to rightfully experience it. But Christ had taken upon this. 대한 사실적인 믿음입니다. So this is the faith that Jesus is. 실상적 믿음을 가져라. 어떤 실상적 믿음입니까? 성령의 역사에 대한 믿음이요. 너희 몸이 So it's the faith that the Holy Spirit will work. Don't you know that you yourself are God's temple and that God resides in you? 그거 없으면 구원 못 받은 거예요. So if you don't have this, then you have not received salvation. 하나님의 영, 성령이 내 안에. So the triune God is within you. 우리를 인도해 가신단 말이에요. 우리는 힘이 없고 능력이 없기 때문에 성령 Because we don't have power and through the Holy Spirit, God will work. 눈에 보인 것 가지고는 절대로 So the physical things, you cannot resolve the spiritual problems. 성령의 역사. So God will work through the Holy Spirit. That Jesus is the Christ. I pray that you guys will be able to believe this. 자, 세 번째는 And thirdly, 하나님의 절대적 계획을 믿는 믿음이요. it's believing in God's absolute plan. So God's plan will not change. 내 기도를 바꿔야 돼요. So you must change your prayers. 기도는 하나님의 계획을 찾는 것이 기도예요. 하나님이 계획 모르고요. 계속 기도해 보세요. 힘만 들지. 하나님은 절대 계획 안 바꿔요. So God's plan will never be changed. 그래서 하나님의 절대 계획에 대한 믿음입니다. 여러 문제 생기지요. So you may face problems. 문제를 대하는 태도. So the attitude towards resolving this problem. 갑자기 왔다 그렇게 생각합니다. 아닙니다, 여러분. 어떻게 생각하면 응답도 영세전부터 준비됐지만요. 문제도 영세전부터 준비된 거예요. So like the problem or the answers have been prepared for long ages past. The problem has been prepared for long ages past. 성경을 뭡니까? 애정론적으로 보면은 애정론적으로 볼 때에 영세전에 지금 영원 그 하나님의 계획은 안 바뀌어요. 그럼 그 계획을 이루기 위해서 So God's plan of 문제도 다 resolving the past, present, and future it's still there. 그래서 요셉 하나만 얘기할지라도 어느 날 형들이 괜히 요셉이 잘 되니까 시기한 게 아닙니다. 형들이 시기해줘야 요셉이 노예에 팔리러 간 거예요. Joseph's brother, because his brothers were envious of him, that he will be able to go to prison. And when Pharaoh had a dream, Joseph came out. He was appointed with great power, and he was able to reveal that Jesus Christ and evangelize. 그럼 우리가 여러분 그게 갑자기 갖고 온 건 틀린 거잖아요. 그 문제 해결하려고 내 힘으로 해결하려고 In order to resolve the problem, and that's the wrong motive. 문제가 올 수밖에 없는 당연한 원인을 찾으셔야 돼요. So you must find the root cause of why problems will come. 그런데 이제 또 뭐지요? 지금 이 시간표에 올 수밖에 없는 필연적인 이유가 있어요. So there's an absolute time schedule for this. 뭐 우리가 속담에 뭐 날자 뭐 옷 떨어졌다 하잖아요. There's a proverb saying, 까마귀 날자 뭐 떨어졌다. have the crow fly. 이건 잘 알지. 그러니까 왜 되지?
지난주에 돈이 좀 생겼더니 25차 세계 선교대회 주고 보니까 내일 다음 주 헌금한다고 그러네. So I have come upon some money in next week. Oh, they're offering for the missions conference. So 이 모든 것을 허락하신 하나님의 God has 계획, permitted everything. There's God's absolute plan for everything. 하나님의 계획, 그 계획도 그냥 계획이 아니라 So God's plan 절대적 계획을 is not just a plan, but it's God's absolute plan. I pray that you would be able to believe in this. 마지막으로 Lastly, 도전적인 믿음입니다. 오늘 여러분 진짜 it's the faith to challenge. 쉬운 얘기는 아니에요. So it's not very easy content. Religiously speaking, it's very easy. Yes, Jesus resolved everything, so believe in Jesus. 믿음 가져 이러면 쉬워요. It's easy to say just to believe. So let's try this for 안 된다 해야지. 1,000 years. Then yeah, it's not going to take place. Things that won't take place, so you must say that it won't take place. 그런 믿음 가지고는 안 돼. So with that faith, it won't happen. 내가 그리스도인 걸 안 믿냐 그 얘기하잖아요 예수님께 자꾸. So Jesus is saying, why don't you believe that I'm the Christ? 봐봐 내가 그리스도잖아. Resolving problems and healing the sick. 그 얘기요. He's saying, yes, believe in me, I'm the 너희가 Christ. 정말로 나를 그리스도라 믿는다면은 If you truly believe that I'm 그 얘기예요. the 내가 Christ, 그리스도이기 때문에. because I 더 큰일 할 수 있어. am the Christ. 5천 정도에 갈 수 있어. 그 얘기잖아요. 오늘 정말로 여러분의 믿음을 한번 다시 점검하는 귀중한 시간 되기를 바랍니다. I pray that you will be able to use this time to analyze your faith. 그리고 뭐죠? 하나님의 변하지 않는 절대계 그거 믿으면 돼요. 그리고 마지막 네 번째로 이제 도전적 믿음입니다. 저와 여러분을 하나님 은혜로 It's 구원했어요. the faith to challenge. 그리고 저와 여러분을 남은 자로 확신하셔야 됩니다. 여러분 지금 남은 자입니다. So you must have this assurance that you guys are the remaining ones. Why are you guys here? 안 좋아요 여기. It's not good here. 나무 자르고 그래서 이제 먼지도 펄펄 나고 냄새 지난주 냄새 엄청 났어요. So last week it smelled a lot, and the flies were going here and there. So then why must you experience this? But there's a lot of good facilities. 여러분들은 종교적 신앙생활을 할 자들이 아니에요. You guys aren't supposed to have religious 나는 아닌데요. 니는 motives. 아니다. 하나님이 기다고 얘기하는 거예요 지금. 나는 아닌데요. 필요해. 왜 필요한지 압니까? It's not me, but it's necessary. 학생 10명밖에 없어요. When you go to school, there are 10 people who study, but everyone else, they're just standby. 학교 폐교 시켜야 돼요. 그 폐교 안 시키려면은 나머지 30명도 와야 된다니까. 아시겠어요? 여기 남은 자만 딱 왔다 생각해서 교회 문 닫아야 돼. So let's say that only the people who remain are here at this church. Then our church, we have to close our doors. So the people who have come are the people who remain. 아니, 내가 웃으려고 한 게 아니고 So I'm not saying this to be funny, but that's the truth. 남은 자의 그게요. 그래서 나를 전도자로. 하나님이 구원만 시켜도 될 일인데 구원시켜 가지고 복음 운동의 남은 자로 오늘 저와 여러분을 여기 앉혀 놓은 겁니다. 그래서 우리는 전도자예요. So we're evangelists. So it's a challenge to evangelize. So what must we challenge to? Only uniqueness and recreation. Why? Because we're evangelists and we're the remaining ones. 구원만 받고 남은 자의 대열에 서지 않고 전도자의 대열에 서지 않았다면은요 오직 유일성 재창조 할 필요 없습니다. 그냥 대충 뭐 이렇게 어울려 살고 그냥 교회 주일날 오고 종교 뭐야 기독교 그럼 돼요. So if someone asks you what's your religion and you say, oh, the Christian church, but that's not it. 복음 You guys are the people who will do the gospel movement. If it's not you, then you're a future generation. 아니요. But I don't think it's my child, but no, that's not it. 관계된 연관성이 있는 그것을 하나님이 통해서 세계복음화 해야 될 것이기 때문에 오늘 But because God must do world evangelization, I believe that God has set you here in front of us. 두 번째 도전적 믿음을 가지십시오. 치유 서밋. 복음으로 치유해서 이 사람을 전도자로 세우는 겁니다. 치유 서밋. You must raise the people as disciples through healing. 70지역, 70종족, 70나라. 이게 이제 이번 25차 세계 선교대의 주제입니다. 70. 여기 도전하세요.
So 70 workers. You must challenge this. Now it's 그런 거 잘 conclusion. 모르겠는데 사람이 출생할 때에 So when a person gives birth, 1.3kg 이렇게 좀 빨리 그 나온 아이들 있잖아요. 급해가지고 1.3 kilograms, it'll come out very easily. 1.3kg에서 좀 뱃속에서부터 좀 이렇게 여유가 있는 아이들이 있는가 봐요. 한 4.5kg까지 나온대요. So about 처음 나올 때요. 4.5 kilograms, these children are being born. 이유식을 하고 So as the children grows, they'll eat 먹이지 않습니까? 그러다 밥 먹고 고기 food 먹고. 그럼 크잖아요. and they'll eat it and they'll grow. 얘를 쓰고요. 간 키우고 이장을 So 키우려고 you're trying to grow or you're trying to understand it, but 이유식하고 부드러운 음식 but all you need to do is just eat. 막 이장을 키우려고 막 이장 키우는 거 안 하거든. So I'm not worried about doing anything else. So what am I trying to say? 문제, 여러 가지 상황, 여러 가지 조건과 위기 이때 그걸 해결하려고 하는 것이 신앙생활 아니에요. 아시겠죠? 우리는 그거 해결하려고 막 그러거든. 마치 아이를 낳아놓고 이거를 머리를 키워야 되겠네 막. So you've given birth to a child and it says, oh, what am I worried about? Why do I worry about this and worry about that? So there's a medicine that on TV that is advertised to help you grow your height. At an early age, I ate a lot of it too. 뭐약 만든 분한테 미안합니다만 그거 하지 말고 그냥 I'm sorry to the people who made it, but you must feed your child, and all you need to do is just feed them. So then why are you trying to concentrate on this area? Well, that's illegal. 여러분, 문제 오면은 당황하거나 그 문제 해결하려고 발버둥 치지 마세요. So do not struggle to resolve the problems. 마태복음 6장 31절 33절. 뭘 먹을까, 뭘 마실까, 뭘 입을까 이런 So do not worry about what to wear, what to eat, or what to 먼저 그 do. 나라와 그 But seek first His kingdom and His 이 righteousness, 모든 것을 너에게 더하시리라. 오늘 말씀에 and all these things will be given unto you. 문제 여러 가지 상황 악조건들 있죠. 그거 해결하려고 하지 말라니까 그거 해결하려고 하는 사람은 똑같은 겁니다. 애 낳아놓고 막 간을 키우고 이장을 키우려고 하는 거랑 똑같은 거예요. 뭘 키를 키우려고 해요. 그거 하지 말라고. 오늘 말씀만 가지고 하자면은 믿음 점검하세요. 그렇죠? 그리고 So you must confirm your 실상에 faith. 대한 믿음 가지세요. 성삼위 하나님에 대한 믿음. You must have the faith in the triune God. So you must find God's absolute plan and to have the faith in that absolute plan. 내가 이 시대 전도자지. 그럼 이제 거기에 도전하는 겁니다. So you must challenge towards you being the evangelist. So when this happens, in all your life, God will work upon everything in your life. So even if we don't struggle, God's answers will follow. And that's what He says: seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given unto you. So when you come to church, when you hold on to your problems, and the word will not be hearable to you. 기도 제목도 다른 기도 제목 잡지 말고요. 주일날 와서 말씀 So do not hold on to any other prayer, 기도 제목 찾아내고 그거를 기도 제목. any other prayer topics, but to hold on to the message and make your prayer topics. 자, 마지막으로 성경 구절 몇 개로 결론 내겠습니다. 첫째, 요한복음 14장 6절, 마가복음 10장 45절, 요한일서 3장 8절. 이 성경 구절 세 개는 예수가 그리스도다라는 말씀이에요. 자, 그다음에 요한복음 3장 16절, 요한복음 1장 12절, 요한복음 5장 24절. 그 그리스도이신 예수를 믿을 때에 So Jesus, who is the Christ, when you believe God's life, and your identity will change, and you've crossed over from death to life. That's what it's saying. And thirdly, 1 Corinthians and Galatians. 완전 우리의 영적인 DNA가 바뀌어 버렸어요.
Our spiritual DNA is changed completely. 변했다가 아닙니다. 새로운 피조물을 그랬어요. 옛 사람이 아니라니까. 영적 DNA가 바뀌어버린 거예요 이제. So our spiritual DNA is completely changed. It's not me who lives, but Christ who lives in me. 그 다음에 네 번째 마태복음 4장 19절 사도행전 9장 15절 Fourthly, 나를 따라오너라 내가 너희로 사람 낚는 어부 되게 하리라. follow me and I will make you fishers of men. 내 이름을 이방과 이스라엘과 임금들에게 전하게 택한 나의 그릇이다. 이게 이제 우리의 삶의 목적이 됐어요. 삶의 목적. 자, 그러면서 다섯 번째 부활 메시지죠. 마태복음 28장 16절 20절, 마가복음 16장 15절 20절, 사도행전 1장 8절. 마지막 미션입니다. So lastly, it's the mission. So make disciples of all nations. 그러면 하늘과 땅의 권세를 가지고 내가 너와 함께 하겠고 저 보호자에 계신 주님이 함께 역사하사 성령이 임하시면 권능받고 땅끝까지 증인되리라. 미션. 이걸 붙잡고 사도행전 1장 12절 14절 감람원에 40일 동안 집중했던 제자들이 마가다락방에 왔어요. 거기서 열흘 동안 뭐 했어요? 집중했어요. 열흘 동안 뭐라고 돼 있지요? 오로지 전혀 기도에 힘쓰니라. 담났어요. 오직으로. 오직. 그랬더니 사도행전 3장부터 28장까지 여러분 아시지 않습니까? 성전 미문 앞에 날 때부터 안진뱅이, 그 안진뱅이가 일어나는 기적부터 시작해가지고 어디까지? 저 노마까지. So the crippled man who could not walk, it's not just this answer, but it's the answer spread to everyone in the world. 앉아있는 안진뱅이라고 생각하지 마세요. 저와 여러분을 얘기하는 겁니다. 날 때부터 저와 여러분 영적 안진뱅이. 그렇죠? 영적 안진뱅이, 영적 거지. 우리를 그리스도께서 살리신 거예요. 이제 우리가 나아갈 응답의 현장이 어디까지냐? 노마까지. 그때 당시 노마, 지금은 237 5천 종족. 이제 우리가 못 가지 않습니까? 그렇죠? 237 5천 종족 못 가지 않습니까? 내가 가지 못하지만 갈 수 있는 지금 응답이 오고 있어요. 그게 25차 세계 선교대. 전 세계에 흩어진 선교사들, 237 5천 종족 현장에 서 있는 선교사들이 와요. 이에서 기도하고 우리가요 구원도 하고 거기에 나면서 안진뱅이 된 내가, 영적으로 안진뱅이 된 내가 그리스도로 구원받고 어디까지? 노마까지. So the Christ, I receive salvation. And to what extent must you relate this? To the ends of the earth. So I pray that you will be able to have this answer as your own. 믿음 한번 점검하세요. So you must analyze your faith. 성경이 원하는 믿음, 하나님이 Is 원하시는 it the faith that God wants, or is the faith that... 부모 믿음이 있다니까 자식 낳았. So parents, yes, they believe that their child will get better. 믿음이 없고 폐역한 세대예요. 얼마나 내가 But Jesus said, 얼마나 기다리리요? 얼마나 기다려 주랴? you unbelieving perverse generation, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? 내가 그리스도야. 그입니다. 예수가 그리스도랍니다. Jesus is saying that I am the Christ. 정말로 이건 문제 아닙니다. So your problem is not a problem. What is the problem? 하나님의 비밀. 그거 안 믿는 것이 문제예요. It's not believing in the triune God. 하나님이 절대 계획에 대한 믿음을 가지세요. 그래서 이제 도전하세요. 왜? So you must challenge because you have received salvation and you are here as a remaining one and you are called as an evangelist. So it's unique, holy, or only uniqueness in recreation. 제자 So the 70 disciples, 70 regions, 70 여기 도전해야 돼요. and 237 nations, you must challenge toward this. Amen? 기도하겠습니다. So let's pray. 감사합니다. Dear Lord, thank you. 참 믿음을 주신 것 감사합니다. Thank you for giving us true faith. 정말로 성삼위 하나님을 믿는 믿음이 회복되게 해 주시옵소서. Help us to restore the faith in the triune God. 동기가 믿음이 아니라 It is not the motives that I have that is our faith, but our motive that comes from you as our faith. You have given us salvation and the remaining one, and you've called us as evangelists. Help us challenge towards only uniqueness for recreation and help us challenge towards the summit.
Jesus, I pray in the name of Jesus Christ. Amen. 아멘.